The Volunteer Prince. The Volunteer Prince. A very successful businessman was attending an exclusive function one evening and found himself in a conversation with a member of a very wealthy royal family who was also attending the function. The younger prince, who would one day be king, asked the businessman about his work and his life. The businessman responded by talking passionately about his vision, his values, his work, and his philanthropic and charitable activities. The prince listened very intently and for a long time, asking many questions. Omulangira ow'obwannakyewa. Omusajja ali successful, waliwo omusajja yali successful ennyo mu bizinensi, alina function kwe yali akawungeezi akamu ne yeesanga ng'asanzeeyo Ssemakookiro. Ono naye yali azze ku mukolo. Omulangira ono omuto yali asuubirwa okubeera kabaka mu bbanga erinaddako awo. Yabuuza businessman bitambula bitya, emirimu gye gitambula gitya. Businessman yaddamu n'essanyu n'amunyumiza vision yaabwe, values, emirimu bwe gitambula, charity activities ze bakola bwe bityo. Omulangira yawuliriza n'obwegendereza era okumala akabanga n'atandika okumubuuza ebibuuzo bino wammanga. The following day, the prince called the businessman with an unusual proposal. Olunaku olwaddako ng'amaze omubuuza ebibuuzo bye yamubuuza, yamukubira ng'alina okusaba okutali kwa bulijjo kwali mu kukola. Do you think it would be possible for me to come and work for you for a few years as a volunteer? Yamugamba olowooza kisoboka okuba nga nzija ne nkukolera emyaka emitonotono nga nkola bwannakyewa. I believe this experience would be very good for the kingdom and me personally. Yaga nze ndowooza experience eno ejja kuba nnungi nnyo eri obwakabaka n'eri nze ng'omuntu. I have a master's degree in engineering and marketing. Ssebo Omulangira yalina master's degree mu engineering ne marketing. Also, you would not have to pay me. Bwe najja okola obwannakyewa tekikwetaagisa kunsasula anything, tobaako kyompa. And it does not matter what position you give me. Era sifuddeyo na kifo kiki ogenda kumpa. Saagala kumanya kifo. Even to be your driver is fine. N'okubeera obubeezi ddereeva wo ku sayidi yange kimala bumazi. Realizing the prince was serious, the businessman, who was totally humbled as he thought to himself, bwe yakizuula nti omusajja ono yali serious ku kyasaba Omulangira, yali serious, kyamuggwako. N'atandika okwebuuza ebibuuzo bino wammanga oba okulowooza. How do you hire someone who does not need the job or the money? Kankaddemu. How do you hire someone who does not need the job or the money? Oyinza otya okuwa? Obeera otya n'omukozi? Ofuna otya omukozi nga teyeetaaga musaala? Teyeetaaga mulimu, kitegeeza asobola okugufuna w'ayagalira, tanoonya mulimu ate nga ne ssente tazaagala. Ekibuuzo ekyokubiri kye yeebuuza, how do you motivate such a person? Omuntu afaanaganako bw'atyo bamumotivatinga batya? Omuntu afaanaganako bw'atyo bamumotivatinga batya? Now imagine if in your approach to life you as this prince. Kati naye kubamu akafaananyi. Singa engeri gy'olabamu ebintu oba enkwata gy'okwatamu ebintu mu bulamu walinga Omulangira ono. Tuvuddeko oli omusajja kale tuzze ku ggwe. Tunulamu nga si ggwe gwe basaba mulimu, luli obadde weetaddeko mu position nti ye ggwe. Kakati kubamu akafaananyi nga ggwe Mulangira ono. Ng'obulamu wali obutwala nga ye oba ng'otwala obulamu nga ye bw'abutwala. You have the skills to work. Obukugu bwo obulina.
anywhere or for anyone that you want. Oyina obukugu obukola ewantu wonna w'oyagala oba okolera omuntu yenna gw'oyagala. If you offer your services, they will do anything to take you because of the value that you bring. Tisinga oba oyogedde ebyolina ng'omuntu ajja kulwana okuba ng'akutwala ng'akuwa omulimo. Your mere presence at an organization will transform it completely. Just okubeerawo obubeezi. Ne bw'oba togenda kubaako kyokola naye ne bamanya bumanya nti omuntu bw'ati kati akola mu kampani eno. Ekyo kyokka nga kigenda kusomboola abantu bwe badduuka okujja okugulawo kubanga bategedde wooli. You do not work for money. Tokolera ssente. You will never have to complain because you can just live. Tokolera ssente. Tolikeerako ne weemulugunya kubanga ekibeera bwetuuka nga yakwemulugunya osobola okuvaawo kuba obukugu obukola ki obulina ate buli wamu bakwetaaga osobola otambula obutambuzi ne weegendera. Vision, values and integrity of the leader are the only motivation that will keep you. Vision, values n'obwesimbu bw'omukulembeze nga bye bintu byokka bisobola okukubeezaawo. Byokka teweetaaga ssente, toli ku bbula lya mulimu, buli woogenda bakwetaaga, bakuyaayaanira, ne bw'oba tolina kyokola n'obeerawo bubeezi. Omuntu kimuleeta okujja okugula. Nga bwe munaalaba ennaku zino. Tuyinza obba tetwagala byogera naye nga ge mazima nti bwe bagamba nti wano Kabaka agenda kubeerawo, Katikkiro agenda kujja, bwe biba bivvulu bino ebyaffe, Bobi Wine gy'ali ne batalina kyagenda kukola era kyekimu obuzito bwe bumu obwo Kamiliyoni nti naye bamulanze mu kivvulu lwakuba ye baba bamanya ajja kuyimba. Kyawukanamu Bobi Wine agenda beerawo, waliwo abantu abagenda okujja olw'okuba Bobi Wine agenda kukola ki. Kati nga teweetaaga ssente, omulimo togunoonya, naye values, vision ne integrity nga byokka bigenda okukubeeza mu kifo ekyo. How would you fare? Kibeera kitya oba owulira otya? Now imagine if you were this businessman. Kakati tuvudde ku kuba nti twali tukubamu akafaananyi nga gwe Prince. Kati tugenze ate kubamu akafaananyi nga gwe businessman ono. You have to approach those that come to you as volunteers rather than as employees. Kati kubamu akafaananyi nga gwe businessman naye ng'abantu abajja gy'oli olina batwala nga ba volunteers so singa bakozi. Olina bakwata nga ba volunteers so singa bakozi. They can get a job anywhere in the world. Basobola okufuna omulimo ewantu wonna mu nsi yonna. They do not need any supervision. They know what to do even when you are not there. Tebeetaaga na supervision yo mbw ate olabe ono yakikoze bulungi teyakikoze biki. Bamanyi ekyokukola ne bw'oba toliiwo. There is no promotion or position you can offer which would be good enough. Tebalina kafo ke beetaaga mbu ogenda mulinyisa amadala biki kyagenda owulira nti ekyakabi kino. Byonna ebifo already ye Prince agenda na kufuuka kabaka, kakati oyinza muwa kifo kyakyamuukirire. They are happy with whatever position you give them. Gwe kyonna ekifo ky'oba wadde alyokke ne womuwa wa driver. They will work very hard and not complain. Bajja kukola n'amaanyi naye tewali bya complaininga. Kuba yakyogedde nti tosobola complaininga nga oli wadde mbovaawo, olina obusobozi. They will not steal from you because it would be beneath them to do such a thing. Tebali kubba oba tali kubba kubanga ekyo kiba kimukkakkanya okubba. Omulangira omulamba. There is no amount of money that you can use to get them to work for you. Toyina muwendo gwa ssente gw'osobola bbawo kubeera nga bakukolera. Your vision, your values, your integrity are the only means to recruit them, motivate them, and to keep them. That is all. Ebigendererwa byo, ensonga zo soma songa 5, obwerufu bye bintu byokka
ebisobola okubaleetera okujja okukola naawe. Byebintu byokka ebisobola obbazaamu amaanyi, byebintu byokka ebisobola obbakuumirawo, byokka bye weetaaga. How do you fare? Oyinza kikola otya? Naye ekibuuzo kyange mugoberera kwemulinze pulya mbitegeera nnyo naye simanyi mubigoberera. The greatest organizations, whether they are business, not for profit, church ministries, government departments, are built by people who approach others as volunteer princes. The most successful employees in any organization are those who have the mindset of the volunteer prince. Organization ezikyasinze okuba greatest nga tunagamba Apple, Microsoft, IBM, Tesla. Okay, oba za business oba si za business, churches ennene, government departments zizimbibwa bantu abatwala ebintu oba abakwata abantu nga ba volunteer prince, abakwata abantu nga abalangira abali kugoobwa nakyewa. Ba successful employees abakyasinze mu mirimu gye bali mu organization mwe bali, ba tiimu kuuku, basunda pichayi, abo are those who have the mindset of the volunteer prince. Kyekika kyabo be bakozi abalina mindset nga bw'aba akola ekintu akikola nga akola obwannakyewa, okay, nga atakolerera musaala. Afterthought. If your management style is one of shouting at your subordinates or denigrating them, then you are not qualified to lead the volunteer prince stroke princess. Bwe zibanga embeera ze ez'obukulembeze kuboggolera abantu, kubakkakkanya, gwe baba tonnatuuka kubeera ng'okozesa gwe bayita volunteer prince or princess. Awo tonnatuukawo, togenda funayo mulangira ng'akolera bwereere, eyo level tonnaba. Lead as though the people around you are volunteers and members of the royal family. Bw'oba okulembera abantu bakulembere ng'olinga agamba oba abantu abakwetolodde bakulembere ng'abantu abali mu kukola omulimu gw'obwannakyewa. Mu njogera ennyangu yadde obasasula n'ekitwale nti tobasasula bakolera bwerere, bakwate mu nkwate eyo. Mu njogerera ennyangu nti bakwate ng'ekyatika, newankubadde nga ffe wano tulaba obawa ssente, naye mutwale nti muntu asaana okufiibwako, asaana keya. Omuntu yenna yenna akola omulimu nga gwa bwannakyewa oba tomufaako oba oli ku ki? Oba otegeeza ki? Mbaweeyo bwe bakwata abantu abakola ebintu by'obwannakyewa. Mbaweeyo example. Nze nkiraba nnyo nga ngenze gye ngenza okukola charity, kati nga gye nabadde eno mu baakano akaana ke tusasulira fees. Balina engeri gye bakusanyukiramu naye nga nabo bakimanyi nti tewali kye bagenda kukuwa. Kati bakuwa eki? Akaana okasasulira fees mitwalo nga 3, bw'ogattako n'ebintu ebirala kale nga 5. Okitegedde? Wataddemu amafuta ga mitwalo 10 oba 2. Tobeeruwero twakozesa 2. Taddemu 2. Kyokka kye basobola okuwa nkoko ya mitwalo emeka? 5. Basobola kuwayo nkoko ya mitwalo ng'emeka? Nga 10. Basobola okuwa enkoko bampa nakyekira bansiikira n'ebinyeebwa. I think okuwayo n'ebinyeebwa ne kacaayi akakalu kyekirala awo, ate nga nabyo togenda bbirya kuba tobamanyi nnyo. Babikuwa ate nga togenda bbirya. Okitegeera? Omanyi bw'ofuuka liida ate era naawe okulya nawe weegendereza. Ba leaders bonna bafiira mu birabolabo. Gwe kasita oloba n'olowooza nti bonna bakuwa ebirabo bakwagala oba owedde. Kati bagenda kukuwa obuntuntu bwe butyo bambi nga nabo bakimanyi nti bw'oba oyagala nkoko osobola ogyekulira. Ettooke, kakati ettooke limu yammeka? Mitwalo nga 2, 3. Osobola obba nga nagenze ekicwa mmanga nga ttooke kye kikulu.
kati bwe batyo bakwata mu volunteer police oba omuntu ali ku bwannakyewa bambi oba omwagala nnyo ofaayo omwekejera weetoolola oba muwe kaki oba bambi kino nakyagala omuwe ekintu ate nga bw'omwegayirira bambi koko yaffe gikkirize kekokka ke tulinawo mu butono bwaffe. Kati bwe bagamba okukwata abantu abakwetoolodde b'okola nabo ng'obakwata nga bavolontiya ekyo kye bategeeza nkiddemu oba ekyo kye baba bagezaako tegeeza ekyo. Nze nga tuvudde mu kwesuddya Kasimu akyogera lunye naye nange wano nkibagamba nti for me employee first kyogera always nze employee first nze sirina ekyo nti customer number one no for me employee first customer n'alyoka addakawo then n'abalala. Lwaki employee? Kubanga bwe mba nkakasa nti njagala customer wange bamukwate nga boss baba bamuyise bulungi bano nnina obayisa obulungi so that nabo bategeera lwaki bateekeddwa okuvaliwinga bali eri. So bwe mbakwata bano obubi era bagenda kweyisa bulungi lwendiwo awo bwe mbawo bagenda babalaga bafaayo naye nga bwe mba siriiwo. Recently yes ejjo oba jjo bakoosa ggulo no ggulo nabadde ne fulo nga tuliwa wano ewa Haruna ku woteeri ye natuuse mu kifo nga wakyafu so obukyafu bwa gulawundi naye ku meeza wano emeeza tezaasiimuddwa mmere baliriddeko byasigaddewo biki paka nabuza ne babuza ki ekigenda mu maaso ne banga waliwo abalala bali wano abalala balina ku mukolo gye bagenze ndowooza bakola outside catering. Kati ng'owalaba nti era omukulu taliiwo okitegedde ng'okiraba yes abatono be babaddewo naye ng'era ate kyetaaga abantu 8 akafo akatono bwe kati okulaba nti wano baliriddewo emmere basiimuulewo naye ng'olaba emmeeza waliwo ebyakaliddewo kugamba ng'owalaba wabulamu naye nga kiki omukulembeze takola ki kuba nze ke kawoteri ke nnalabye nga Haruna tavaawo era nze mwewuunya kizibu nnyo mu nnaku 3 z'ogendayo oba ogenzeyo mu wiiki mu nnaku 3 almost zonna 3 omulaba oba 2 kitegeeza ki nti omulimu gutambulira ku ye newankubadde si yafumba si yayoza ebintu naye tegusobola ttambula perfectly nga takola ki taliiwo. Ekyo kiraga ki nti alinga maama ng'akyabakuza. Si kibi maama wo okubeera nga bw'oba wooli akubeerako omumwa ne gufuuka omumwa gwekola kino gwekola bino naye kiswaza ku myaka 18 15 nga maama era akyali bw'atyo. Maama alina okuba n'omumwa nga akyakuteeka mu discipline nitasobola kubanga negye wafumbiro era yakyalina okukubira wayezuukuka wayozezza ebintu then eyo leadership eba nfu okitegedde. Kati kyekyo kye bayita okuba ne employee nga first employee bw'oba omufaako alina okuba nga naye afaayo. Lwaki? Ali volunteer naye jjukira tayagala kukunyiiza kuba akukola ki akwetaaga akimanyi oli w'amakulu mwenna mwegasa naye otunulira abaana nga bakola boosi waali boosi bamala mulabawo noga kati ate naye aboggola kubanga bw'atababoggole tebagenda kukola nga nobalaba nga tebavaliwe nga customer as long as boss takola ki taliiwo kasa tabaawo kitegeeza bye bakola byonna byakubakaka bukasi bwe tosobola kuba na muntu nga omukaka bukasi kukola bw'oba omufaako ekyo kizibu. Omuntu bw'oba omufaako buli kintu akikola bulungi kuba ayagala okusanyusa gwakolera. Kati omusajja ono kyabagamba ye Masiiwa kwamu akafaananyi ng'abantu bonna b'okozesa obatwalanga abali mu kukola omulimu gw'obwannakyewa. Ate nga bava mu royal family si kubeera nga bakola bukozi gwa bannakyewa naye nga bamanyi nti balangira oba bambejja nga bw'obatwala. Afterthought too, I'm not saying you should not be paid salary. Siri mugamba nti kubanga nti kuba byenjogeddeyo waggulu nti weyise nga volunteer police nti toteekeddwa kubanga osasulwa omusaala. Agambye work as one who is priceless. Agamba yes leka babeere nga bakusasula omusaala naye kola ng'omuntu atalina muwendo. Nkiddemu work as one who is priceless. Kola ng'omuntu ti toyina muwendo oli wa bbeyi ze bakuwa ntono. Mu bimu ku bintu ebikyasinze okunyiiza kwe kukola n'omuntu nga buli kadde atunula ku ssaawa
nga ye yakikwata nti tujja 2 tunyuka 11. Ekyo kyantama era ze zimu ku nsonga wengoberera omuntu ensonga zisobola kugumiikiriza ye muntu ng'akolera ku budde. Njagala nnyo omuntu akola nga akolamu eyo enkola. You are worth more than the salary you can ever get. Olina okuba nga bw'oba okola okimanyi nti ofuna $20, oke kakadde, oke 2, naye ng'okimanyi nti osingako ku ezo ssente. Si zezo z'oli mu kukolera. Afterthought 3. As a leader, it must be on your heart to approach those that work for you as a volunteer prince or princess. Being a leader includes being head of a department, a supervisor, or a manager. Ng'omukulembeze oteekeddwa kino okubeera nakyo ku mutima gwo, kirina okuba nga kikuliko ng'okimanyi nti abantu abakola naawe b'okola nabo oteekeddwa okuba nga obakwata ng'abambejja abakolera mu kampani yo ku bwannakyewa, ng'abalangira abakola mu kampani yo obwannakyewa, bakola charity. Okubeera omukulembeze ntegeeza okuba nga olina department gy'okulira, kwe kubeera ng'oli supervisor, kwe kubeera ng'oli manager ewantu wonna kye tugamba ye mukulembeze. Kuba abantu abasinga lwaki ekintu kino akigezaako kinyonyola, abantu abasinga lwe twogera ku leadership bategeera president, MP, chairman w'ekitundu, ne bwe tubeera mu kampani bw'oba olina department gy'okulembera oli mukulembeze, kitegeeza abantu abali wansi wo, the way you treat them. Ne bw'obeera wano mu WhatsApp group, naddala eyaffe kuba esukkawo ku kubeera obeezi WhatsApp group, bw'oba oli admin, bw'oba oli leader, ate ekirungi ky'obukulembeze kyekyo, bo tebakulonda. Omukulembeze kiri mu kigambo leader, omuntu akulembedde, so tebakulonda bulonzi, gwavaayo n'okulembera. So bwe tubeera wano mu group, gw'omanyi oba oli leader oba tokola ki oba toli, tewali ateekwa kukulonda, gwe alina okiwulira nti kati ffe ng'abakulembeze ba wano, okay, kati oteekeddwa kimanya bumanya nti abantu b'okulembera bwe osazeewo okuba mukulembeze, gwe taata ewaka, gwe maama ewaka, gwe akulira abasawo mu ddwaliro mwe muli, oteekeddwa okukiteeka mu mutwe gwo. It must be in your heart, kiteekeddwa okuba mu mutima, to approach those that work for you as volunteer princess or prince. Being a leader includes being head of a department, a supervisor, or a manager. Okay. Sir, I'm mindful that this is for senior class, but though I run a very small business in the streets, I think I have to work on the values, vision, and integrity. Please, sir, I beg. I know I just do a very small thing, but I believe learning from you and your wisdom, I will make it in life. For the Lord is with me. Thank you. My reply: you are the volunteer prince. Your business might be small, but it is going to grow. Don't speak of it as a very small thing. If you do that, it will always be small. Lekera okwogera ka bizinensi ko nga ono yajja namugamba nkola ka bizinensi katono, ndowooza omulimu gwange kati nkole ku values, vision, integrity. Olowooza nzizeeko kiri? Masiwa n'amugamba nti ssebo, lekera okuyita bizinensi yo ka very small thing, akantu akatono. Nagasi bw'oba okola ekyo ojja kubeera lubeerera mutono. Kubamu akafaananyi, imagine I started this business with the equivalent of $75. Natandika business eno ne $75. I used it to run around Harare in a clapped out truck, fixing gates and pavements for people in the suburbs of the city. Nabeeranga neetoloola nga nzimba gates, nkola bintu bwe bityo mu Harare. Even though it was small, I never lost sight of who I was. Newankubadde nga kaali katono, saakeerako nolunaku na lumu ne neerabira ki kyendi. I recently heard a story about a young man who had a degree
but could not get a job. Nawulirako ku story oba onzijukiza ka story k'omuvubuka ono eyalina degree naye omulimu ne gubula. He went and became an airtime vendor. N'agenda n'abeera airtime vendor n'atandika otunda airtime and sold the airtime at the street corners. He saved all his money, yasavinga obusente bwe bwonna, and soon hire other young men to help him sell airtime. Naawe abavubuka abalala bamuyambeko otunda airtime. Then he got himself a green kiosk, n'agulayo ka kiosk from Econet and increased his sales. N'atandika okwongerako ku nnyingizaayo. Gradually he invested in more kiosks. N'akola bu kiosks obulala. He now has vehicles and staff and he's a budding entrepreneur. Bwe twogera alina vehicles ne staff oba abakozi, ye entrepreneur alabibwamu future. I was told this story by a pastor. Emboozi eno pastor yagiŋŋambye. Who met him on an airplane going to Durban to collect a vehicle he had just imported from Japan. Ono yamusanga ku nnyonyi ng'agenda Durban kuleeta mmotoka gye yali aguze mu Japan. I hear such stories all the time from young Africans across the continent. Agamba ebiboozi bwe bityo mbiwuliriza nnyo oba mbiwulira nnyo ng'ate biva mu Bafirika bannaffe abato okwetoolola kontinenti eno. Afterthought 4. When you apply for a place at most of the top universities in the world, no matter how smart you are, they will always ask what community work you have been doing. No matter how big you are, or how important you are, or how busy you might be, if you are not able to volunteer something of your time to help develop those less fortunate in your community, it is time. Don't say when I am less busy one day or when I have taken care of some problems. Before I reached the age of 50, I always set aside 25% of my time for voluntary work. After my 50th birthday, I increased the time to not less than 50% of my time. Much of what needs to be done to improve our communities just needs your time, not even your money. Bw'ogenda n'osaba ekifo mu universities nesinga okuba ennene ez'akabizi Harvard, Stanford, MIT, zonna ezo Arizona, zonna kye basooka okubuuza community work ki gw'okola oba gw'obadde okola. Ne bw'oba ng'oli munene kyenkana ki oba ng'oli wa mugaso kyenkana ki oba ng'oli bize kyenkana ki, tosobola kutulimba oba tosobola kubeeraawo nga tosobola kubaako by'okola bwannakyewa kuyambako kuzimba kitundu kyammwe. Bw'oba bale tobikola buno bwe budde togamba nti bwe nnaaba siri bize nnyo lunaku lumu oba bwe nnaamaliriza ebizibu byange byonna, nze nga sinnaba kuweza myaka 5 naddira ebitundu 25 by'obudde bwange okuba nga nkola voluntary work. Bwe namaweza emyaka gyange 5 ne nnyongeza ne ngamba ebitundu 5 ku 100 eby'obudde bwange ngenda kuba mu voluntary work. Okay, naga ebintu ebisinga bye twetaaga okukola okusitula ebitundu byaffe bisinga kwetaaga budde bwaffe, tebyetaaga ssente. Tebyetaaga ssente. Fe abamu ndowooza baakyusizza obulamu, ndowooza tatuwangako yadde 10 naye yateekamu obudde otusomesa. Some people are either regretting the failures of yesterday or grateful dreading the challenges of tomorrow. But God does not live in your yesterday. Reflection, notes from a beautiful message. Some people are either regretting the failures of yesterday or grateful dreading the challenges of tomorrow. But God does not live in your yesterday. His name is I am, not I was or I will be. The life of faith is not about yesterday or tomorrow. It's about today. Faith works now. It is your response to God and His word now. Make the best of your today. Regrets of yesterday and fears of tomorrow are enemies of today's happiness.
Meditate on his truth about your personality and identify in Christ and not on the failures of the past or fears of tomorrow. Yali asomesa okulekeraawo okwejjusa ebibi bye wayiseemu eggulo ate n'okweraliikirira olw'enkya. Naga Katonda akolera mu lwaleero. Okay, mu today ayagala kulaba ky'oliko lwaleero so si kweraliikirira byankya ate ebyayise. A businessman who says, for example, I know my proposal won't be approved, has already voiced his fears ahead of tomorrow. Omusajja nga businessman naga manyi proposal yange eyinza obutakkirizibwa. Oyo aba yamaze dda okutulaga nti yeeraliikiridde ebyenkya. God doesn't triumph in your fear. Katonda takolera mu kutya mu butiitiizi. He triumphs instead in your faith. Asinga kwagala abantu bakkiriza. Instead of trying to anticipate the negativity or negative responses you may get from people tomorrow, choose to be positive and happy about today. Make the day a success. Okay. Afterthought 5. What is your charity? Afterthought eyokutaano ebuuza, what is your charity? As someone who is always traveling, one of my favorite pastimes when I visit any country is to try and identify the best qualities in their society. Ng'omuntu ayagala okutambula ku bintu ebimu byenzikiriza ebiri obudde byange oba binyononeramu obudde, buli lwentuuka mu kitundu, buli lwenkyalira ensi ngezaako okunoonya batusinza ki, birungi ki ebiri mu kitundu kyabwe. I am not interested in the bad qualities. Saagala kumanya bibi byabwe. There is nothing to be gained from that. Tewaliwo kye nsobola kufuna mu kumanya bibi byabwe. In one country which I visit regularly, whenever their journalists interview any person, it is very common for them to ask at the end of the interview, what is your charity? Mu nsi emu gye ntera okukyalakyala, bannamulere baayo bwe baba bayintaviewinga omuntu yenna batera okumaliza n'ekibuuzo nga bamubuuza, okola charity ki? Kintu ki gwe ky'okola ng'okiyita charity? Kuba charity wanjawulo. Waliwo omuntu akola charity nga aweerera abaana. Waliwo akola charity nga alabirira bakadde. Waliwo akola charity nga agenda mu malwaliro n'ayamba abalwadde. Waliwo akola charity nga asomesa, nga ajja buzzi n'abasomesa nga ye charity waakawe. Kati amubuuza okola charity ki? Buli muntu gwe ba interviewing bamaliza bamubuuza okola charity ki? This is one of their ways of assessing a person's character. Wano we bategeerera muntu ki gwe badiiringa naye. If this challenges you, draw up a list of charity organization and offer your voluntary service. Kino bwe kibanga kikuchallenginga, tandika onoonyayo charity organization z'ogenda okukola nazo. Noonyayo charity organization z'ogenda okukola nazo. Bannayuganda bansanyusa oba abantu abasinga tusobola obba nga mutudde awo mu kibinja, muli awo bangi ne wajja omuntu asaba obuyambi. Naye ng'ayagalayo nusu 3, nusu 5, n'okwata 10 oba 2 n'ozimuwa. Bw'avaawo aba abalekedde emboozi. Lwaki? Nti baswala ne batandika justifying. Omanyi abo baba bagagga nnyo naye babbi. Omanyi abo kati balimba talina kimuluma. Tamukebedde. Tamukebedde nako naye agamba abo babbi naawe. Ogenda musanga ng'asaba gwe ate n'ekyomusanga wali ate n'oddako kati n'ogamba bw'aba agambye tunoonya omutwalo gwa $1. Twagala kulongoosa muntu kansa. Obadde omusuubira kubanga ogenda musanga ng'asaba gwe wekka. Oli omusanga ng'ali mu complain. Obalaba kati bavudde wano. Ogenda basanga wali. Oddemu obasanga. Oyinza n'oyisaawo emyezi eri n'oddamu n'obalaba. Kati bannange anoonya bulwadde alina kansa. Ye bannange owa kansa bamutambuza bwe batyo. Waliwo yakiyimbuza naga bahoza alina kansa. Omuntu ayinza obba na kansa ne bamutambuza eyo distance yonna. Ng'olaba takimanyi na kukimanya nti omuntu asobola obba na kansa n'abeera naye n'emyaka 2 n'emyaka 10. Ate titalumba ebyo bya kisiru nti agenda kukugaana okubeeze mu buliri. Alina stages. Naye nga wonna omuntu ajustifyinga tayagala kola charity. Naye ne baba muzikiti oba mu church, omusanga mu church akugamba
ezo ezange siziwaayo ani amanyi oba akabbo emmese zikatwala agamba ezo ezange siwa ssente mu kyaki nosirikanoga anyway abasumba bo babbi ekitufu amotoka tubalaba bagatuvuzeeko n'olinda ne mutuuka ku street naga obwo Bukalamojja bwantama lwaki tebwagala bbeera waabwe nuka naffe tulina wano bannayuganda abali e Dubai olwaleero tulina bannayuganda mu buli nsi gye bali naye olina omusanga ekyo kyokka kimuluma Bukalamojja tayagala bbuwa noga anyway kati n'omusanga ku muzibe naga abo bagagga obalabira awo nobuze eriiso erimu bali kuwe bakuggyemu eriiso naawe osabiriza ogaggawale. So abantu ekigambo kyali tetumanyirawo karakita y'omuntu ali biki kategeerekeka era eno ensi ntuufu nnyo babuuzanga oluvannyuma nga owedde bamaze okuyita ne bakubuuza okola kyalite ki ko naffe abantu abamu batutabula omusanga ng'ab'oku street ku kkubo abo babbi tayagala bbawa mu kyaki eyo pasita mubbi onaze ng'atambula n'omuntu wekabbo banoonya buyambi babayambeko oyo mubbi abajja n'ebitabo mbu bazimba naye tuli mu kuzimba muzikiti e Butambala eyo bannange tunoonya muzikiti abo babbi kati n'ombuzi okola kyalite ki gendayo ku ssomero osayininga akaana okaweerere tulabe nabo bana bwe banaaba ababbi kasasulire fiizi ku ssomero ogenda okumusanga talinayo kaweerera kwegayiye yakwata kimu aga ababbi naye ng'alimba ali mu kudisguisinga talinamu mutima gulumirirwa gwagala kuzimba nsi ye. Okay, so kati bo bano balina eyo embeera babuuza kyali tekigwokola. Afterthought 6. So you are now a manager. That is good. Ndoze no si egendo sembayo but naye nungi. So you are now a manager. That is good. Wetwogerera oli manager oba bakulonzo babiki na ekyo kirungi. So you have now set up a business. Kakati munaye wetwogerera nti ka business wakatandise. That is good. Kyona kyo kirungi. So you are now the head of your department. Kakati munaye gwa akola department eyo mwoli. That is good. Kyona kyo kirungi. So you have been elected and you are going to lead. That is too good. Omaze okulondebwa. Kakati wetwogerera ogenda kukulembera. Ekyo kisufu. But naye nowhere now here is what you should do. Kati webudde okole bino wammanga. Go and buy some books. Genda obeeko ebitabo byogula. Enroll for a course on it. Oba genda obeeko ka course kotandika okusoma. Engage in forums on management. Yingira forums ezikwasaganya management on how to effectively run a business. How to lead people in the modern era. Tandika okugenda mu conference ezimu misomo butayi babudukanyamu business butayi bakulemberamu abantu mu mulembe guno in a modern era mu mulembe oguliko. Do these things and your path will shine brighter and brighter. Kola ebintu ebyo byenjogeddeko ekkubo lyo lijja ttangaala. Okay, ekkubo lyo lijja kuba litangaavu. Omaze okulondebwa ku bwaliida. Omaze okufuuka manager. Otandisewo business. Okay, gwa akulira department. Tandika osoma ku bitabo. Afterthought esembayo. There is both a science and a craft side to management. Waliwo science ne art mu management, which anyone who leads or desires to lead must both appreciate and learn. Omuntu yenna ayagala okuba omukulembeze oba okukulembera oba already omukulembeze ayina okukkiriza ayiga ebintu bino science ono. Simply because you have been promoted to be supervisor or manager does not automatically give you the science and the craft of management practice. Kulwokubanga omaze okubeera promoted n'ofuuka supervisor oba n'obeera manager, ekyo munaye tekikufuulirawo nti kati kofuuse manager nti kati oyize management. Kebakulonze ku bukulembeze nti kati ebyobukulembeze obiyize. Kategedde. The second thing to appreciate is that leadership and management practice are not the same. Ekintu ekyokubiri kye mulina okukkiriza nti obukulembeze leadership ne management si bye bimu.
even though they are inextricably linked, ne bwe bibanga ebirabika ng'ebikwatagana ennyo, they are both constantly evolving. Ekyokubiri bino byonna bikyukakyuka. The way things were done 20 years ago, ebintu ebyakolebwanga emyaka 2 emabega, is not necessarily the best way to do things today. Katwaliro oyinza okusanga nga si engeri entuufu ey'obbikolamu. Yes, they may say of you that you are a natural born leader. Kituufu bayinza obba bagamba nti munaye gwe wazaalibwa oli mukulembeze. Whatever that means, yaga kyonna kyekiri. But if you do not get the science and the craft side of it, naye bw'otagenda kuyiga bubadi, bukodyo obukolomooni obukirimu obuli mu bukulembeze, you might yet end in failure. Oyinza okumaliriza nga kikulidde. Oyinza omaliriza nga kikulidde. Tumiddeko ku bantu bonna atandika business n'oba nga togambwako, tokyayagala wuuliriza watandise. Okutandika business tekitegeeza nti omanyi business. Kikwetaagisa ogule ku bitabo bya business osome.